Hi everyone! Welcome to my channel! Today is a special day kasi pupunta tayo sa Dubai Airshow. So eto na nga, excited na ako kaya samahan nyo ako sa trip na to. Right now, nasa metro na ako papunta sa Dubai Expo Metro Station para makipag-meet sa colleague ko and sa manager ko. Doon kasi yung meeting point namin before heading to the Dubai Airshow grounds. National Paints. This is interchange station between. So, ang exact location is Al Maktoum International Airport, Dubai South. So pagdating sa Expo Station, may nakaabang na bus na free shuttle papunta sa mismong venue. Sige, saan ka? Sa dulo? Sobrang organized, walang gulo, walang pila na nakaka-stress. Literal na upo ka lang, relax, tapos enjoy mo yung ride papunta sa pinaka-prestige na aviation events sa buong mundo. So, ayun. Habang nasa biyahe, video muna ako dyan. Ayan ang Dubai. And, ayun. Excited na ako para sa Dubai Airshow na to. This is my first time attending the event. Lalaglag pa eh. Yan yung bus. And pagdating namin sa venue, kailangan lang ipakita yung registration confirmation. So before the event, pa kami nakapag-register online. And then, we printed the registration form, which is we have our picture there and the ID. So magsisilbi siyang ID. And then pagdating dito is binigyan na kami ng lanyard at holder. So organized din dito. Parang airport check-in, madali, mabilis, walang hassle. So pagpasok mo sa loob, ibang mundo talaga. May mga stalls ng iba't ibang aviation companies, airlines, aerospace manufacturers, aircraft parts suppliers, defense technology, lahat nandito na. Parang one giant universe dedicated to flight. So I saw the Boeing booth
Emirates, Fly Dubai at ang dami pang iba. May mga booth na nagpapakita ng interior ng airplane cabins, may aerospace companies na may displays ng engines at control system, and yes, meron ding actual astronaut suit na nakadisplay. So, ang saya. Ang dami mong makikita. Meron pa silang simulation area kung saan pwede ka mag-try magpalipad ng aircraft. Like, literal na air show at air school vibes. Get a souvenir from Sami. Sami Aerospace Asan Salam Industries. Yay! Power year. Ano kakawa sa akin? Australian government. Uy, may kape sila dun! I think we have 73. 73 F-35. QR code here as well if you prefer. Yeah, sure. Thank you.
After roaming around, nag-lunch muna kami. Yes, masarap ang lunch namin. So perfect yan bago ang main event. So eto na nga, nagsimula na yung airshow mismo. Yung mga jet na lumilipad, umiikot-ikot, nagfo-formation, then biglang sumusulpot bigla sa langit. I recorded a few clips, pero honestly, hindi ko na-capture ng buo yung galing nila. Hindi talaga nabigyan ng hustisya ng camera yung performance. Ang totoo, mas nakaka-amaze siya pag ikaw mismo ang nanonood. Kaya the rest of the time, I just watched and enjoyed every second. May ano siya. Baka magpo-form na naman siya ng heart. Kaya nga. Hindi na sila makita. Oo, ay wow.
Saan baba? Kasi kung kaya niya kasi mabigat yan eh. Baka mamaya ito pala yung pinakamalupit. Siya pa yung magsusulat ng ano, Dubai. DXD. Di ba ako maliit? Huwag ko dito picture ko pag dumaan ng plane din. Pilit na ba ni Auntie? Hindi makita. Ang bilis niya yun, no? Sana nakukuha ko siya. Bilis. That's per ano daw? Per hour. Per hour? Oo. I think this is the one I saw in Korea. That's why their president is here. Because I think they don't think this one from I'm lesbian. Pagkatapos ng aerial exhibition, bumaba kami sa ground area kung saan nakapark ang mga aircraft. Nandun yung iba't ibang planes, from commercial jets to private aircraft, helicopters, and even military planes. So, you can see the aircraft from the UAE Air Force, US Air Force, and other international defense delegations. Nakita rin namin ang loob ng UAE Defense Aircraft. The equipment, the seating. Fascinating talaga makita up close yung machinery na usually nakikita lang natin sa movies or sa documentaries. May mga ropes pa.
By the way, para sa mga curious bakit nga ba may Dubai Airshow? Ginagawa ito para pagsamasamahin ang aviation industry from all over the world. Airlines, manufacturers, defense sectors, innovators, engineers, investors, dreamers. It's a platform to showcase new technology, sign partnerships, present future aircraft, at ipakita kung saan papunta ang future ng flight. So it happens every 2 years sa Dubai World Central. Isa siya sa pinaka-importanting aviation events globally. So ayun, ang daming tao, ang saya ng energy at ang dami talagang na-enjoy ang Dubai Airshow. Mga families, aviation geeks, professionals, tourists, everyone. And now, I'm excited to share with you this video na na-capture ko. Sana habang pinapanood nyo to, maramdaman nyo rin yung thrill. At yung simple joy ng pagtingala sa langit habang may mga lumilipad-lipad na mga jet na sobrang bibilis. Nakala mo mga kidlat. Thanks for watching. Don't forget to follow, like, and subscribe for more travels, more stories, and more little adventures that remind us the world is big, messy, and magical. So go out there and live it.